divided by 2. So 18. Keep 2 divided by 2 kasi still, kung saan tayo, that is 18 and sino na? Last. Sleeve length. UAG. Upper arm curve. Lower arm curve. And your neck measurement. Oo nga neck measurement mo pa. Theta 16. Gusto ba? 37 divided by 2 is 18 and a half. Correct. Ang sleeve length? Sleeve length, pinusok na ito ibig. Meron! Either short sleeve, 3/4 or long sleeve ko na. Shoulder lang. Ada. Mabalin mo matino ka ano. Meron na. Talod sleeveless mo no kwa. Meron. Okay ka lang ito, ma'am. Ititay po. Mangigda-gigda. Pagbabalit. When? Sino ka? Buong nga neck measure. Okay, so let's start with the front. Complete yan. Front panel, back panel, the yoke, the sleeve, and the collar, and of course the pocket. So, kompleto ang polo shirt yan. So, for front, let's start with from, assuming that the edge of your pattern paper, at measure tayo dito, 2.5. Construction line muna. Then na tayo, 2.5. Tapos 2.5 sa edge. Okay, so from here, 2.5, 2.5 here. Okay, so draw foundation line and nasaan ang A natin? Dito. Point A as the starting point. Dito na dito. Edge lupad pattern paper. Dito Dito. The distance from the edge of the pattern paper, 2.5. 2N. Vertical, 2.5 horizontal. Okay, so AB, at ko na using the short arm, what is 1/2 shoulder pa lang guys. Okay guys, as it is theta. Basta align tayo lang, Jai, 15 under 1/2 scale. So locate 1/2 scale 15 from point A. Under 1/2 scale, hanapin mo ang 15. That is letter B. Mami, ito lang. Ang pinakakukwa. At kukwa pa lang. BC. How to get BC? Is 1/2 shoulder. Oh, ayan na naman. 1/2 shoulder. Locating under 1/8. 1/2 and 1/8 division of the square. Okay, so muna, you need to draw line muna. Saan mo makita ang design? Right? C. So, kuna na 1/2. Hindi. Under 1/8. Gagamitin natin ang 1/8 division and 1/2.
So, locate 15. Shoulder type pa lang. Ha? Shoulder. Locate 15. And the 1/8 division. 15, 1/2. 1/8, 15. At ito 14 and 16. Awan eksakto nga 15 nga makita yo. Correct, ma'am? 14 and 16 lang dijay. So, dapat ajay 10 nga. So, that is point 1/8 division and yung 1/2 15 iba tungod yung point B. So, naka 15 data. Slide mo ka dyan. And the 1/8 hanapin ang 15. Nangalak 15 is yung shoulder measurement. Next. Narigat kasi. Medyo narigat ito. How to locate CD. Oh, neck measure locating under 1/4 division of the short arm. Okay. Neck measure is 16. Paggeometry from point C. Nakapunan mo 1. From point C, hanapin mo under 1/4 scale. Short arm. So, dapat nakakajay-dijay. L-square mo. Point C, 16. Under 1/4. And then yung 16. So, that is Ano ti? Ano point beam no ka ma'am? Point A to point B. shoulder. 1/2 scale. Haan data pinagplaster data. Baka nga may nagbangki-bangking. Haan ma'am J pinangkas J mo. Tay nakkas J. So dapat sigurado nga kasta. Dapat J corner na nakangato. 16. Kasi 1 point B na nga pangi kas CD. How to get CD and then AE is 1/3 of the breast scale plus 1 inch using the long arm. Okay, nasaan ang breast scale natin? 18. Saan tayo magsisimula sa point? A. Okay, so 1/3. Andoon ang 1/3. Lagyan mo lang. Okay, 18 and a half. From point A. So, nandyan siya. Between 18 and 19 plus 1. That is A, B, C, D. That's 1. 1/3 breast data. And then plus 1 inch. Okay, then draw a line. Okay, next. EF. Balik tayo sa 1/2 breast scale. 18 and a half. Using the short arm, point E. 18 and a half. Andyan. Plus. Alam ko na i-jay? FG. The FG plus 2 inches out. F 2 inches plus out. 2 inches Out. out. Imam ko din ang mukayat mo nga 1 inch okay lang. Sinalawa ko nga jay. Very 2 loose inches. mo kwa dita. Mabalin mo may 1 inch. Okay, next. Ano yan? FH. 1/2 inch FG. in. So agsubli. Dito From F. from F. From F. Ay, so data H. 1/2 inch. Okay, then connect. CI pa lang ganyan. FH is 1/2 inch and then CI is length measure. So, saan natin kukunin ang Length measure. measure is from point
Point C. Point C, length measure or collar length, 23. Continue. IK. Same. IJ is equal to numanot measurement data. E to G. EG is 10 and a half, 11 plus 8. J na yun na. 11 and 1/4 is unit lang the measurement data baba. K ni what is J? IJ. And then IK is 3/14. So sa baba, 3/14 K. Okay, so we are now ready to connect. Okay, so dapat straight G and J. Straight line lang yan. Kasi nagsimple nga kita data drawing. IK. Diretso ditay. Then yung B, pwede pabaliktad na curve. B to H. And then French curve. C to E. Kaya na yung front. Front date. Ano? Bikat kalina na nita F. Okay, tanam ket B to H. Diba? Man? B to H is IF. B to F. H ka ta dami kita. Kita French curve sa pagkabulan. Basta. Okay. So yan na. Ano? French curve no ko ayan ma'am to sa rin dito. French curve. Straight na. At siguro H na yung connector ako yun. Drawing. Haan, ma'am. F din naka-connectaran ni B. So nga itayo ngamin imo na nga drawing mo ma'am ket in connecta mo H. Nakutong lang kami dito. In-estimate ko lang. Medyo nakutong dito drawing ko. Ha? Estimate na lang nga rot. Estimate lang dito. Estimate lang ito yung numbers. Ang real. Ano yung real mo? So, any question? For the sake lang. Ang ito. Ano din? Pakmanin. 1/3 breast plus 2 inches. Get 1/3 breast scale. 1/2 breast scale. So, 18 and a half. 18 and a half. Kasi dati ko ni Ma'am dati EF. 18 and a half. 1/2 breast. Plus 2 inches nga outward. FG is 2 inches. 1/2 inch Dati inward EF, from Pintas ni
JHT ang mo kaya. Apa anak? Ma'am, data EF.